Hallo liebe Leute, so heute lernen wir Komparativ und Superlativ. So when do we use Komparative and Superlative? We use it when we are comparing something or the other. So that is the usage of comparative and superlative as we say it in English. So let's understand this topic with the help of an example. Zum Beispiel, das Buch ist interessant. This book is interesting. So here there is no comparison, hence I have used Grundform. Okay, hier gibt es keinen Vergleich. So, das ist dann Grundform. Das Buch ist interessant. Dann hier, das Buch ist interessanter als dieses. Das Buch ist interessanter als dieses means this book is interesting than this one. So over here there is a comparison, hence we'll be using comparative form, interessanter. Then now comes the superlative. For example, das Buch ist am interessantesten von allen. Means this book is the most interesting from all others. Yeah, among others you can say. So here this is the superlative, am interessantesten. Now let's understand the grammar rule of this. So here, wenn es keinen Vergleich gibt, dann benutzen wir das Adjektiv in Grundform, which means when there is no comparison, then we use the adjective in Grundform. Wenn es hier einen Vergleich gibt, dann benutzen wir das Adjektiv in Komparativ und Superlativ ist das Beste. Zum Beispiel, das Adjektiv ist hier lang. Okay? Und dann im Komparativ, wir schreiben das Adjektiv mit A-Umlaut, O-Umlaut, U-Umlaut plus ER. So hier, das heißt, das ist dann A, wir schreiben das mit Umlaut hier und dann auch am Ende ER. Das ist dann länger. Okay? Und dann im Superlativ, das ist dann hier am plus S-T-E-N oder E-S-T-E-N. So, wenn das Adjektiv auf T oder D beendet, dann schreiben wir E-S-T-E-N. Means if the adjective is ending with T or D, then we write E-S-T-E-N or else we just write S-T-E-N. So over here, dann schreiben wir erstmal am. Dann schreiben wir diese Form, then we will write in this much over here, this is then, and then because the adjective is not ending with T or D, then we are going to write S-T-E-N. So this is then am längsten. Let's take one other adjective, zum Beispiel, das ist dann alt. So hier, das ist dann auch A, dann schreiben wir hier mit Umlaut und dann am Ende ER, älter. Okay? Und dann im Superlativ auch am und dann schreiben wir nochmals hier diese Form, ja, we'll be writing this much. Let's write it, and because the adjective is ending with T, so we are going to write E-S-T-E-N. Am ältesten. Okay? So das ist dann hier am ältesten. So now let's see how to use this in a sentence. So over here, for example, I have to say Georg is as old as Max, and then Tony is older than Max, and Tobias is oldest among all. So then the sentence would be here, Georg ist genauso alt wie Max.
Genauso means as old as. Max. So you have to use V. V means there is no comparison, and also have to use genauso, which means as old. And because it is no comparison, hence we'll be using Grundform. And then Toni ist älter als Max. Now because there is a comparison, so you are going to use the comparative form and als, which means than. Yeah, so Toni is older than Max. Toni ist älter als Max. Dann Tobias ist am ältesten. So over here you have to use superlative form. Tobias ist am ältesten von allen. That would be better if you're going to write it. Yeah, von allen means among all. So this is how you write it in a sentence. But not all the adjectives follow these rules. For example, interessant. So interessant is not taking umlauts over here, as you can see. It is interessanter, and over here as well. So that means there are some exceptional cases, or you can say there are some irregular forms of Komparativ und Superlativ. So sehen wir mal diese unregelmäßige Formen. So over here I have listed few unregelmäßige Formen of Komparativ und Superlativ. These are the forms which do not follow the rules of Komparativ. That means it may or may not be taking A with umlaut, O with umlaut, or U with umlaut in Komparativ, or they might be having some other changes. So let's have a look over here. Das ist dann hier interessant und dann im Komparativ, das ist interessanter. Hier gibt es keinen Umlaut. Und dann Superlativ am interessantesten. Hier gibt es auch keinen Umlaut. Dann hoch, höher, das heißt hier sehen Sie, hier fehlt ein C. Und dann wieder C, ja, am höchsten. Dann nah, näher, am nächsten. Hier gibt es ein C. Okay, there is a C over here appearing. And then this one is completely changing. Viel, mehr, am meisten. And as well as this will be also changing completely. Gut, besser, am besten. Okay, dann dunkel, dunkler, am dunkelsten. Okay, there is no umlaut over here. Das ist dunkel, am dunkelsten. Dann teuer, teurer, am teuersten. Sehen Sie mal, hier gibt es ein E, dann fehlt hier ein E und dann wieder gibt es hier ein E. Okay, dann langsam, langsamer, am langsamsten. Hier gibt es auch kein E. Das ist nicht langsamer, ja? Okay, das ist kein Umlaut hier. Okay, so das sind die unregelmäßigen Formen von Komparativ und Superlativ. And in case if you want to wish to see a video on a particular German topic, you should mention it in the comment section below and we shall be making a video on it. So that was it for the Komparativ und Superlativ. Auf Wiedersehen!